of both the nations. With the transit facilitation of goods and passenger traffic to and fro between Bangladesh and India, enhancing accessibility to the main ports and dry ports across land borders to support the growth in regional trade. For this purpose, construction of a broad gauge lane from Haldibari in India to Bangladesh border has been carried out by Indian Railways. Similarly, Bangladesh Railway has also upgraded and laid the middle track from Chilahati to Indian border. Chilahati-Haldibari Railway is the first railway link which is operational between India and Bangladesh, nurturing the social, trade and cultural bonds between the people of both the nations. The flagging off of Mitali Express today from New Jalpaiguri to Dhakka cantonment via this route follows its reopening with the introduction of a goods train on 17th December 2020 by the Prime Ministers of both the nations. This passenger train service will boost the tourism sector in both the countries. This is the restoration of not only an old rail link, but the lifeline of India-Bangladesh relationship under the able leadership of our Prime Minister. Long live India-Bangladesh friendship. Excellency, Muhammad Nurul Islam Sujanta, Honorable Minister of Railways, Government of Bangladesh. Your name itself is Sujan, which means a good man. So we are really blessed to have you here in India. Excellency, High Commissioner of Bangladesh, my good friend, Mr. Muhammad Imran Khan, ADG Operations of Bangladesh Railways, Sardar Shahada Galita, Honorable MP present at New Jalpaiguri, Dr. Jayanto Raita. Your efforts have been very meaningful and very fruitful. Very good persistence you have always shown in getting this train linkage done. My colleague Shri V.K. Tripathi, Chairman of Railway Board, S.K. Mohantita, present officers of Railways, officers of the Bangladesh High Commission, friends from media, I wish you all a very good morning and welcome you to this momentous occasion. It's a very happy moment for all of us in the Indian nation. The relationship between the two countries, India and Bangladesh, is based upon our shared heritage, our shared present, and our shared future. The development that we have in both the countries, which is today accelerated in a very big way by the warm friendship between the two nations at all the levels, at the topmost level between the two honorable Prime Ministers, at the ministers' levels, at the officers' levels, and at people's levels. This train, the Mitali Express, will be yet another milestone in increasing this friendship, in strengthening this bond, in improving this relationship. It's a very happy coincidence that Bangladesh is completing 50 years of its journey as an independent nation, and India is celebrating its 75th year of independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. A very opportune moment, a moment when we should take much bigger steps to cement our relationship, to increase the trade between the two nations, to increase the cross-cultural exchange between the two nations, and to increase the collaboration between the two regions. Lots and lots of projects are there which are today being done as a collaborative effort between the two railways. We learn a lot from Bangladesh Railways experience, and in our own small way, we are able to contribute a little bit to the development of Bangladesh. For example, just a few years ago, only about 700 trains were traveling between the two countries or carrying goods. Today, that number is close to 1,600, which is almost more than double the previous number. So that is a great progress in the way the two countries are today doing trade. During COVID pandemic, India transported about 4,000 tons of liquid oxygen
and that was another small little contribution to the friendship between the two countries. Very happy to share that the Haldiwari Chilahati link, which was reopened by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji and Sheikh Hasina ji on 17 December 2020, will now be used for the first train which will fly between India and Bangladesh. We already have 2 trains, Maitri and Bandhan, and this is the 3rd train, Mitali. Yesterday, during the meeting with Your Excellency, I was very impressed with the way you shared your vision of converting the entire railway network of Bangladesh to broad gauge, your vision of doubling the track, your vision of electrifying, your vision of having modern locomotives and train sets. I think that is a great vision. We really appreciate your vision, and we commit to you that whatever little we can do in your journey, we will always be there with you, like a strong rock of friendship with you. We never go back from the words that we have given to you, and we hope that this relationship between the two railway organizations leads to something much better. Thank you. Now may I request Mohammed Nurul Islam Sujanji, Honorable Railway Minister of Bangladesh, to address the gathering. আমরা আজকে এখানে সমবেত হয়েছি বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে তৃতীয় ট্রেন, যেটি যাত্রীবাহী ট্রেন মিতালি এক্সপ্রেস, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে যেটি ঢাকার দিকে যাবে এবং ঢাকা থেকে জলপাইগুড়ির সঙ্গে যুক্ত হবে। আজকের এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত অশ্বিনী বৈষ্ণব, ভারতের রেলমন্ত্রী, বাংলাদেশের দিল্লিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার, চেয়ারম্যান রেলওয়ে বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, এখানে উপস্থিত বিভিন্ন রেলওয়ে বোর্ড সহ বিভিন্ন উচ্চতর কর্মকর্তাবৃন্দ, বাংলাদেশ থেকে আগত আমার সঙ্গে আসা ডেলিগেট সদস্যবৃন্দ, মিডিয়ার ভাইরা এবং সমবেত সুধী, সবাইকে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ এবং ভারতের যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক ঐতিহাসিক। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ 1971 সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে মুক্তিযুদ্ধ, সেই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের যে অংশগ্রহণ, এবং সেটি শুধু নয়, ভারত প্রায় 1 কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং একই সঙ্গে প্রায় 16,000-এর মতো যোদ্ধা, ভারতের সৈন্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রক্ত দিয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, এটা রক্তের আঁকড়ে, রক্তের বন্ধনে এটা অত্যন্ত মজবুত। এবং দেশ স্বাধীনের পরে আমরা দেখেছি ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এটি অনেক বেশি গভীর হয়েছে। কিন্তু 1975 সালের 15 আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নিহত করার পরে যে সম্পর্ক, সেই ভঙ্গে অনেকখানি ভাঙা হয়। এবং রেলওয়ে সেক্টরে আপনারা জানেন যে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা ঐতিহাসিকভাবে যে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা অবিভক্ত, আমরা যে ব্রিটিশ শাসক সেখান থেকে আমরা পেয়েছি।
এবং রেলের ব্যবস্থা আমরা ইনহেরিট করেছি। কিন্তু একদিকে যেমন ভারত তার রেল ব্যবস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছে, পাকিস্তান সময় আপনারা জানেন যে ওই অঞ্চলের মানুষ আমরা সবসময় ডিপ্রাইভ হয়েছি, অবহেলিত হয়েছি এবং রেল ব্যবস্থা সেভাবে গড়ে ওঠেনি কিংবা তার ধারাবাহিকতা এগিয়ে যায়নি। এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আপনারা জানেন যে আমাদের যে সেক্টর সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে রেলের বড় বড় ব্রিজ, আমাদের যে রেলের যে একদিকে ট্র্যাক, আমাদের রেলের কাঠামোগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, আমাদের রোলিং স্টক যেগুলো ছিল সেগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে। এই বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, সেটি ভারতের সহযোগিতায়, সর্বত্র সহযোগিতায় আমাদের রেল ব্যবস্থাকে আমরা পুনর্গঠন করেছিলাম সেই সময় চালানোর জন্য। কিন্তু 1975 সালে 15ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর যারা ক্ষমতায় এসেছে তারা রেল ব্যবস্থাকে সবসময় অবজ্ঞা করেছে, রেল ব্যবস্থার প্রতি কোনো দৃষ্টি দেয় না। এবং আমাদের যেখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় 3000-এর মতো আমাদের ট্র্যাক ছিল কিলোমিটার, সেখানে সেটি নেমে এখন 2500 কিলোমিটার নেমে এসেছে। আমাদের যেখানে জনবল প্রায় 80,000-এর মতো ছিল, সেইটা এখন বর্তমানে 25,000-এ নেমে এসেছে, সংকুচিত হয়েছে। এবং 2091 সালে 10,000 কর্মকর্তা কর্মচারী রেলওয়েকে গোল্ডের হ্যান্ডশিপ দিয়ে রেল থেকে তাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। কাজে এই ধ্বংসপ্রাপ্ত রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা আবার রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় 2011 সালে আমরা গঠন করেছি। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন ছিল রেল মন্ত্রণালয়, কোনো বিনিয়োগ ছিল না। এই রেল ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় করে আমরা রেলকে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ইতিমধ্যে যে পরিকল্পনাগুলো আমরা গ্রহণ করেছি রেল, তার মধ্যে আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে পয়েন্টগুলো ছিল, অর্থাৎ যেটি অবিভক্ত ভারতে যে রেল ব্যবস্থা ছিল সেই রেল ব্যবস্থাকে আবার রেস্টোর করার জন্য আমরা সেই প্রথম আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। কাজে প্রতিবেশী দেশ ভারত, তার সঙ্গে আমাদের যে কয়েকটি পথে এর আগে রেল যোগাযোগ করতো সেগুলোকে আমরা রেস্টোর করেছি। আজকে পঞ্চম যেটি আমরা ইতিমধ্যে আমাদের দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় সেটা উদ্বোধন করেছেন। এবং আজকের দিনে আমরা শুধু আমাদের যে কোভিডের কারণে এই যে যেটি ইতিমধ্যে উদ্বোধিত হয়েছে সেটি আমরা আজকে আবার নতুন করে চালু করলাম। এই যে দুদিন মাত্র আপনারা আমরা এখন পালন করতেছি, কিন্তু এটি যদি সম্ভব হয় সপ্তাহে 5 দিন যাতে এটা করা যায় সেজন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখবো। কারণ এই রুটটি কিন্তু অত্যন্ত পপুলার বাংলাদেশে আছে। কারণ বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ যারা বিশেষ করে ট্যুরিজম এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ এই দিক থেকে তাদের সব থেকে বেশি যোগাযোগ তারা যাওয়া আসা করে। আমি ইতিমধ্যে যেটি আলোচিত হয়েছে, আমাদের এখন পর্যন্ত আমাদের যে রেল ট্র্যাক সেটি সিঙ্গেল লাইন, এবং আমাদের রেল ব্যবস্থা দুই ধরনের, একটা ব্রড গেজ এবং মিটার গেজ। সেই সমস্ত প্রতিবেশী দেশ সহ অন্যান্য যে সমস্ত দেশ আছে তাদের সঙ্গে যাতে একটি সুষম যোগাযোগ ব্যবস্থা করে তোলা যায়, তার জন্য আমাদের সমস্ত রেল ব্যবস্থাকে আমরা এক অর্থাৎ ব্রড গেজে রূপান্তর করছি। এই পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা আমাদের সিঙ্গেল লাইনকে ডাবল লাইন করার জন্য আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যাতে ব্যবসা বাণিজ্য, আমাদের যাওয়া আসার ক্ষেত্রে যাতে একটি অবকাঠামো যে উন্নয়ন, সেই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ফ্যাসিলিটি যদি তৈরি করা,
এবং সবচেয়ে বড় বড় বাধা ছিল আমাদের যমুনা এবং পদ্মা নদী। এই নদীর উপরে আমরা ইতিমধ্যেই যমুনা নদীর উপরে আমরা মাল্টিপারপাস যে ব্রিজ আমরা করেছি, সেখানে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে সত্য, কিন্তু এটি প্রয়োজন যেটি সেই তুলনায় এটি স্থাপিত দিতে পারছে না। তার কারণ হলো এটি ওয়েল রেস্ট্রিকশন এবং স্পিড রেস্ট্রিকশন দুটো এখানে ইউজ করা আছে। যে কারণে আমরা ডেডিকেটেড রেল সেতু, বঙ্গবন্ধু রেল সেতু, যমুনা রেল সেতু নামে আরেকটি ডেডিকেটেড রেল সেতু করছি, যেখানে ডাবল লাইন ডুয়েল গেজ এই ব্যবস্থা থাকে। এবং এই প্রকল্পটি আশা করছি আমরা 24 সালে এটি সমাপ্ত হবে। একই সঙ্গে এ মাসের 25 তারিখে তারিখ নির্ধারিত হয়েছে আমাদের পদ্মা সেতু। এই পদ্মা সেতু উপরে আমাদের রেল ব্রিজ আছে। এই পদ্মা সেতু যদিও সড়ক সেতু আজকে উদ্বোধন হচ্ছে 25 তারিখে, কিন্তু রেল সেতুর জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে সেটা 25 সালে শেষ। আমরা আশা করছি আগামী বছরের মধ্যে এই সেতুর মধ্যে আমরা রেল যোগাযোগ স্থাপিত করতে পারবো। তাহলে প্রধান যে বাধা ছিল সে বাধাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া যেখানে আমাদের সিঙ্গেল সেখানে ডাবল লাইন আমরা করতেছি, আমরা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল এবং আমাদের পোর্ট যেগুলো আছে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাতে শক্তিশালী হয় তার জন্য পোর্টের সঙ্গে আমরা কানেক্ট করতেছি আমাদের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। কিন্তু সব ক্ষেত্রে আমরা অভিজ্ঞতা বলেন, আমাদের লোকবল বলেন, সবখানে আমাদের কিছুটা ঘাটতি আছে। এবং ভারত তার যে রেল ব্যবস্থাকে যেভাবে গড়ে তুলেছে, আমি অনেকগুলো জায়গায় ঘুরেছি, তাদের বিভিন্ন কারখানা দেখেছি, তাদের নিজের যে সামর্থ্য এবং যে ডিস্ট্রিবিউশনগুলো তারা যেভাবে সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তুলেছে তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি ভারতের রেল ব্যবস্থা, তাদের যে অভিজ্ঞতা, এই অভিজ্ঞতা যদি বাংলাদেশের রেলের জন্য আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা উভয় দেশেই উপকৃত হতে পারি। আমি আর বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের যে ঐতিহাসিক সম্পর্ক ভারত বাংলাদেশে, যেটি আজকে এখন সোনালী অধ্যায় হিসাবে আমাদের ভারতের মানব আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী, যেটা নরেন্দ্র মোদীজি বলেন যে সোনালী অধ্যায় সম্পর্কে, এই সোনালী অধ্যায় আরো দীর্ঘায়িত হবে, আরো অনেক উচ্চতায় যাবে এবং বাংলাদেশ ভারতের যে বন্ধুত্ব, এই বন্ধুত্ব আরো দীর্ঘদিন হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের যে ভারতের রেলমন্ত্রী, তাকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সঙ্গে আপনি বাংলাদেশেও আসবেন, একদম কিছু কিছু বাংলা আপনি বলতে পারেন, আমি দেখেছি, আর এই আমাদেরকে অনেক উৎসাহিত করেছে এবং বুঝতেও পারে। তাহলে এই সম্পর্ক আরো দীর্ঘায়িত হবে এবং রেল ব্যবস্থা যদি আমরা কাজে কাজ দিই আমাদের রেল ব্যবস্থাকে সাবলীল করার জন্য, যদি আপনাদের, তাহলে এটা সব থেকে বেশি আমরা দুই দেশের রেল ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণ আমরা উপকৃত করতে পারি। এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, sir. It was very forceful words, sir, that you expressed, and for the benefit of the media, I'd like to just highlight the main points of the minister's speech. He said that there is a blood relationship between India and Bangladesh because of the liberation war. The rail infrastructure was destroyed during the liberation war, and that needs to be reinvigorated. And he said that from 3,000 kilometers the network came down to 2,500 kilometers, and the number of staff also came down to 25,000 because of the golden handshake to 10,000 people, which was given to the Bangladesh railway people. A separate railway ministry was formed under the current government of Sheikh Hasina ji, and he said that a lot of efforts have been taken by his ministry, and he has thanked the Indian Railways for partnering and in the development of Bangladesh Railways, single line to double line, broad gauging, and he mentioned about two very important projects. One is Jamuna, which is Brahmaputra becomes Jamuna in Bangladesh, and Ganges becomes Padma in Bangladesh.
So the two bridges over these two rivers, he has said that they are under construction, and on 25th June, the Padma Bridge, that is the Ganges Bridge, is likely to be completed, and the Bangabandhu Bridge, new bridge on Jamuna, on which double line rail track will be there so that trains can go up that side, will be completed in 2024. And he has expressed his great satisfaction over this Mitali Express, and he hopes that the frequency, which is presently 2 days, can become 5 days. So I hope I have been able to summarize the main points for the benefit of the media. Thank you, sir. And now we'll have the virtual joint flagging off of the Mitali Express. Thanks. Yes. So as you can see, it is Jalpaiguri, the revenue manager, and the team that we are MP, Dr. Roy, we are signing off the train and the train has moved on its historic first journey from New Jalpaiguri to it is indeed a real matter of great privilege and happiness for all of us. Thank you, sir. With this, we come to the close of the flagging off event. There will be the delegation level talks between the two ministers and the teams. And before that, sir, if you would like to give some advice to the media, so particularly you want to speak. So